Good evening, friends. We are very happy that on Creation Sunday and the last day of Creation Week, we have with us Ms Avi Sabawala. We all know her as an environmentalist, and as I know her, she has been a great bird lover and great teacher. And what I know about her, that she has been a well-known corporate trainer and soft skill educator, and she was president of VCCI Vadodara Chamber of Commerce and Industry, and she was also president of Baroda Management Association. Friends, Aviben has been associated with us since last 2 years, and at various occasions. Last year during the Potsav, also she had been with us, and she taught children, students about birds. And now today, at the end of Creation Week, we have given her this topic about the role of humans in creation. And I hope that this talk will be very interesting, and we will hear from Avi Sabawala, and certainly will really enjoy this talk. And I give this time. I welcome Ms Avi Sabavala in Susti Surgeon School studio, and now I give her time, and she will present to us today's talk and presentation. Thank you very much. Avi Ben, please proceed with your talk. Thank you very much, Mr. Sanjay Masihi. Good evening, all friends from Sushti Surgeon School. It is always a great pleasure to interact with all of you, and I'm really looking forward to interacting with you this time again. આ અઠવાડિયામાં તમ લોકોએ અલગ અલગ વિષય પર ચર્ચા થઈ છે. સોઇલ, એટમોસ્ફિયર, વોટર, which are very important. અને આપણે જે પર્યાવરણ દિવસ, વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ઉપર જે ગઈકાલે બધા જે સેલિબ્રેશન્સ થયા, દુનિયાભરમાં અલગ અલગ પ્રકારના કાર્યક્રમો થયા છે, વેબિનાર્સથી લઈ અને actual walks થયા છે. તો એમાં આપણને યાદ આવે છે કે ખરેખર આપણે માથે પર્યાવરણનું શું મહત્વ છે. અને કોવિડ 2019 આપણે ઘણું બધું શીખવાડ્યું છે. આજે આપણે જાગી ઉઠ્યા છે કે ખરેખર પર્યાવરણની ઉપર જો આપણે આપણું જે ફૂટપ્રિન્ટ રાખીએ તો ઘણી વખતે આપણને નુકસાન થાય છે. તો આપણે શીખ્યા છે ખરા, પણ હવે આગળ આપણે શું કરીએ? એટલે આપણે જે આજનો વિષય છે સંજયભાઈએ મને આપ્યું, which is really very interesting for me, કે હું વિચારતી હતી કે મારે શું બોલવાનું આની ઉપર. તો ખરેખર મને ઘણા બધા વિચારો આવ્યા છે જે હું તમારી સામે પ્રકટ કરું છું. સૌથી પહેલા આપણે જો બાઇબલમાં રિફર કરીએ તો Psalms 24, it says, "The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein." So essentially, it is God which is the creator. It is not humans who have created the earth. It's God's. It's all in God's hands. And again in Isaiah, we read, "For thus said the Lord that created the heavens, God himself that formed the earth and made it,
He hath established it. He created not in vain. He formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is none else. So it's very clear that God made it to be inhabited by different creations. If you see Genesis 1, the first chapter, and it says God created light, sky, dry land, seas, plants, trees, the sun, moon, all creatures that live in the earth, in the sea, man and woman, and he enjoined on humans to care for creation and dominion over the fish of the sea and fowls of the air. Kata તમને આ hymn યાદ હશે. All things bright and beautiful, all creatures great and small, right? It's a beautiful hymn, and when you sing it, you really feel the the creation that God has given. હવે આ જે શબ્દ છે dominion over the fish of the sea and fowls of the air doesn't mean domination. It doesn't mean that we have a right to extract કે આપણે બધું આપણે આપણા પર્યાવરણમાંથી લઈએ છે વિચાર કરવા વગર. It says dominion or power over God's creation, but not exploitation. It is what we call in today's terms sustainable development, which will be the theme of our talk. એટલે આપણું એક માનસ જાતિ તરીકે આપણું શું ખરેખર મહત્વ છે આ દુનિયામાં, કે આપણું કારણ શું છે આ જિંદગી પર, કે આપણે જે what God has created, it is our duty to look after it. કે આપણે caretakers છીએ. We are trustees, we are caretakers, we are stewards to see that we maintain it, not to destroy it. કારણ કે આપણે જો નુકસાન કરશું તો સૌથી પહેલા આપણે માથે એક નુકસાની છે. આજે જે કોવિડનો જે વાયરસ શરૂ થયો was essentially it was because of humans getting too close to biodiversity, and that is how it has actually spread. So we need to be mindful about our role and how we are behaving. હવે આપણે કહીશું કે ભાઈ આ ક્રિએટિવિટી બરાબર છે, પણ આપણી અંદર બધું ક્રિએટિવિટી ને ઇનોવેશન છે. આપણે કેટલા બધા શોધો કર્યા છે આ દુનિયામાં. For instance, as you know, hybrid plants, right? Then telecommunication. આજે આપણે ઇન્ટરનેટ પર છીએ. We are using digital technology to connect. Then transportation. બીજા બધા ઘણા બધા inventions or શોધ થયા છે. It's not just the human mind which has done it on its own. It is definitely God inspired. And therefore we need to be mindful that whatever we have achieved, આપણે જે શોધ કર્યા છે, આપણે જે ફાયદો થયો છે, is not just because of we as human and the human brain, but it is truly God inspired. અત્યારે એક અફસોસની વાત છે કે આપણે જે આપણું વાતાવરણને નુકસાન કરીએ છીએ, કારણ કે આપણે આર્થિક પ્રગતિ જોઈએ છે. આર્થિક વિકાસને નામે આપણે પર્યાવરણને નુકસાન કરીએ છીએ. આપણે એવા બધા we create all the toxic waste, non-biodegradable waste. For instance, the batteries. This is the toxic waste, also the non-biodegradable waste, right? Forms of plastics, which we are creating and which we do not know how to dispose of. The result is that today we are having pandemics, we are having global warming. It's not just the pandemic. આજે આપણે જૂન મહિનામાં છીએ, 6th of June, and we are all boiling. And it has been gradually the earth is becoming warmer, the atmosphere is becoming warmer because of our human footprint. So આ જે કહે છે, the age of extinction, the extinction of species is at the fastest rate. જે જાતિઓ લુપ્ત થઈ જાય છે, અને એને કહે છે the age of the Anthropocene. Anthropocene means that extinction because of humans. Anthro is humans, and Pocene is because of the extinction. So this is the 6th age of extinction. The earlier ones have been natural causes, but this is thanks to the human race, and it is at a very alarming rate. So એના માટે કઈ ઉપાય છે? Are there really some remedies also, or we are just talking problems? So આજે જે આપણે કહીએ છે, આજનો આ વર્ષનું જે theme છે for World Environment Day is the launch of the UN Decade on Ecosystem Restoration.
So it's very interestingly, it is reimagine, recreate, and restore the Earth's ecosystem. So ecosystem restoration is what is the theme for this year. So can we look at it in a different way that yes, આપણે કહેતા નથી કે ભાઈ આર્થિક વિકાસ નહીં થવું જોઈએ, આપણને રસ્તા નહીં જોઈએ, આપણને વીજળી નહીં જોઈએ. No, it's not that. But can we achieve economic progress through sustainable development? And today, sustainable development, જે આપણે કેવી રીતે આપણે આગળ જઈએ, you know, વિકાસ કરી શકીએ, પણ એવી રીતે કરી શકીએ કે જેને કારણે આપણે લાંબે ગાળેથી વિચારીએ, વધારે લોકોને બી ફાયદો થાય અને પર્યાવરણને નુકસાન નહીં થાય, પણ આપણે પર્યાવરણને સાચવી શકીએ, એને આપણે કહીએ છીએ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ. સો બીજા સ્લાઇડમાં અલ્ટિમેટલી ઇટ ઇઝ ઇકોનોમિક, આર્થિક, સામાજિક અને પર્યાવરણ વિષય. So these three put together make it sustainable. કે આપણે જરૂર આગળ વધી શકીએ, પરંતુ એવી રીતે કે વધારે લોકોને ફાયદો થાય. આજે આપણે જે આર્થિક વિકાસ કરીએ છીએ, કેટલા લોકોને ફાયદો થાય છે? કે અમુક લોકો કદાચ 2 કે 3% ફાયદો થાય છે દુનિયામાં, અને બીજા લોકો પાછળ રહી જાય છે. પર્યાવરણને કારણે, નુકસાનને કારણે ઘણા એવા વસ્તીને નુકસાન બી થાય છે. અને ઓવરઓલ આપણે જાતિઓને બી લુપ્ત કરીએ છીએ. So this concept of sustainable development, we are in the United Nations Environment Program. એટલે સપ્ટેમ્બર 25, 2015માં 17 જેટલા goals લખ્યા છે, અને there are 193 world leaders including India who have contributed and signed this treaty to make 17 goals, to reach 17 goals in the next 15 years. Now 2015 to 2030, it means that we are already 6 years into this 15 years and we haven't done very much. આપણું જો scorecard જોવા જઈએ, so we are not very well into it. We still have a very, very long way to go. Whilst economic development has been going on at a very fast pace, social inclusion is still a far cry. A lot of populations are still marginalized, and the environment is getting increasingly degraded. So a wake-up call for all of us. So goal 15, there are 17 goals. We look at only 2 goals because that is relevant as far as environment goes. And you can always Google and find out which are the 17 other goals. It's very interesting to read. It is also poverty alleviation, it is gender inclusivity, etc. So goal 15. Life on land, આપણા ધરતીની ઉપર જે જીવ છે. What are the goals? It's to protect, restore, promote sustainable use of terrestrial ecosystems. Terrestrial on land. Sustainably manage forests and combat desertification. ઘણી એવા જગા છે કે જ્યાં આપણે વૃક્ષો કાપી રહ્યા છે, અને પછી આપણે કહીએ છીએ કે એક વૃક્ષની સામે આપણે બીજા 100 વૃક્ષ રોપીએ છીએ. is not a remedy. કારણ કે જૂના જે જંગલ છે, જૂના જે વૃક્ષો છે, એનું જે પર્યાવરણને માટે એનું ખૂબ ઉપયોગી છે. Halting and reversing land degradation and halt biodiversity loss. So this is some of the what we are given. Now let's look a little bit at forest, કે જંગલ. જંગલ શું છે ખરેખર? કે આપણે એફોરેસ્ટેશન કરીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ, is okay. But forests are self-sown. એટલે જે અમુક જે જાતિઓ છે, for instance, self-sown and self-generating community of plants that support community creatures dependent on those plants. So આપણે કહીએ છીએ કે foreign-થી આપણે જાતિ લઈ આવ્યા છે, fancy flowering, that does not help our ecosystem. આપણે જે indigenous, જે સ્થાનિક જે જાતિઓ છે, વૃક્ષ હોય કે બીજા વનસ્પતિ હોય, એ રોપીએ તો આપણા પર્યાવરણને માટે સારું. So the world's forests are a shared stolen treasure that we must put back. So let's see what Gandhiji had to say about how we are treating our forests. So very interestingly, he had the vision to tell us
what we are doing to the forests of the world is a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to one another. કે આપણે વિચાર્યા વગર આ બધું કાપીએ છે, સિમેન્ટ જંગલ્સ ઊભા કરીએ છે. ઇટ શોઝ કે આપણે પોતાની જાતને બી આપણે કાળજી નથી રાખતા, એકબીજા આપણે જાતને બી કાળજી નથી રાખતા. So a caring attitude is not only for ourselves, but definitely to the environment also. Very quickly, I'm going to share with you કે એક સરસ એક સ્ટડી થયું છે Junagadh Agricultural University way back in 2002. And it's really very interesting because it says કે આજે ગીર ફોરેસ્ટ અને તમ લોકોમાંથી જે લોકો આપણા સિંહ જોવા ગયા છે, the economic and environmental value, આપણે કહીએ છીએ બહુ સુંદર જગા છે, સિંહ જોવાનું મળ્યું, is good. But the economic and environmental value of the area adjoining it, આજુબાજુને શું એનો ફાયદો થયો છે ગીર ઇકોસિસ્ટમને કારણે. So let's look at it. કે જે ખેતીની ઉપર હવે આપણે જાણીએ છીએ કે આજે જે આ મોસમમાં આપણને સરસ પેલા કેસર આમ મળે છે, રાઈટ? સો મેંગો ઓર્ચર્ડ્સ, પછી જે શુગર કેન, ત્યાંના જે લાઈફ સ્ટોક છે, જે ગાય બકરી વગેરે, પછી ટુરિઝમ, બીજું કે કાર્બન સિક્વેસ્ટ્રેશન એટલે આપણે જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે હવામાં એ કેવી રીતે આપણે એબ્સોર્બ કરીએ છીએ. અને એવું બી કહે છે કે આ આજુબાજુના જે 15 કિલોમીટરના દૂરી સુધી આ ફાયદો છે આ બધી વસ્તુનો. હાયર રેનફોલ, ઇમ્પ્રુવ વોટર ક્વોલિટી, જમીનનું જે પાણી છે વધારે છે. આ આજુબાજુ 15 કિલોમીટરની આજુબાજુ ગીર ઇકોસિસ્ટમમાં આ બધા ફાયદો છે. So rather than 15 kilometers beyond. હવે આપણે આર્થિક વિકાસની જો વાત કરવા જઈએ અને આર્થિક ફાયદોની જો વાત કરવા જઈએ તો કેલ્ક્યુલેશન થયું છે કે પર હેક્ટર જે પ્રોફિટ થયું છે is 35,000 versus just 11 to 15,000 for villages more than 15 kilometers. એટલે જે ગામો 15 કિલોમીટરથી વધારે છે એક ફક્ત 11 થી 15,000નો નફો થયો છે, પરંતુ જે 15 કિલોમીટરની આજુબાજુ છે 35,000નો ફાયદો થયો છે. એટલે લગભગ આપણે જોવા જઈએ it's almost 50 to 66% more. હવે ત્યાંથી જે લાકડું ને બધું મળે છે is 96.94 million rupees. ગ્રાસ, ત્યાંનું ઘાસ, કારણ કે ત્યાં બધા ગાય ને બધા ગીરના જે ગાય છે બહુ એકદમ they are famous for their milk. So forest department says 3.9 million. Livestock grazing is 819 million per annum. અને વધારે વરસાદ બી પડે છે આ એરિયા કારણ કે જંગલ છે એટલે વધારે વરસાદ ચોમાસું વધારે એટ્રેક્ટ થાય છે. Otherwise it's a very very dry area. So the agriculture versus protected area. હવે વિચાર કરો કે આપણે કહીએ કે ભાઈ આ બધું સિંગ કરતા આપણે બધું કાપી નાખીએ ને ત્યાં આપણે ખેતી કરીએ, તો if it's used for agriculture, ખાલી ખેતી માથે જોવા જઈએ તો cost, the value is only 181.5 million rupees. The total economic value including tourism etc is 21,105.9 million rupees. So you can see કે આપણે ખાલી પર્યાવરણ સારું છે વગેરે નથી વાત કરતા. We are talking in terms of money, the money value also, and money value and faydo for the greater number. So this is an example of the Gir ecosystem and the value of maintaining our environment. હવે અમુક જે આપણે કહીએ છીએ કે બધું હવે ઝાડ રોપો, એવું બી નથી. અમુક જગા પર it is a grassland area. For instance, Vadodara will be a grassland area. અને આપણે કહીએ આ બધું ઘાસ છે, આ તલાવની આજુબાજુ બધું ઘાસ જંગલી ઉગે છે, કાપી નાખો, સાફ કરી દો. Let us remember, grasslands are not wastelands. They are vibrant ecosystems. અને આપણું જે ખોરાક છે 75% જેમ કે જે ઘઉં, ચોખા વગેરે,
sugarcane वगैरह comes from grasses. So this is the gene pool for us. Important genetic resource for ecological food. Plus આપણે શાકભાજી ને બધું જે આપણે ખાઈએ છે, all these are essentially grasses like palak, etc. The rare wildlife like wolf, caracal, swamp deer, they all stay here. Next slide will show you examples of two bird species which will only be found in the grasses, not in the jungles. So forests ના અલગ જાતિઓ છે. આપણે જે ગ્રાસલેન્ડ્સ ના જે વિસ્તાર છે એ લોકોના અલગ જાતિ છે ને આ બંને જે જાતિ પક્ષીઓના જાતિ બહુ ઓછા સંખ્યામાં છે. That is the great Indian bustard. If you see on the left is the great Indian bustard, critically endangered, and the lesser florican, again found in fields, found in very remote areas in Gujarat also and Rajasthan. So we need to be careful. Another species જે આપણા બરોડાની આજુબાજુ બી જોવાનું મળે છે જે નીલગાય છે, will not be in dense forest, it will be in the grasslands. So let's look at the next, the goal 14, which is life in water. And now આપણા દેશમાં જે નદીઓ છે 96% જે નદીઓ છે એ જંગલમાંથી આવે છે. આપણા જે વિશ્વામિત્રી છે એ પાવાગઢના જંગલમાંથી આવે છે. 4% ફક્ત ગ્લેશિયલ છે, જેમ કે યમુના, the Ganga, the Brahmaputra, etc. But these are only 4% કે જે આપણા બરફમાંથી આવે છે, which are glacial. તો આપણા જે નદી અને આપણા જે તળાવો છે, જે ફ્રેશ વોટર આપણે કહીએ છીએ, એનું ખૂબ મહત્વ છે. કારણ કે પાણી વગર તો કોઈ જીવ જીવી નથી શકતા. આપણે બી નથી જીવી શકતા. આપણે કદાચ ખોરાક વગર આપણે 2-3 દિવસ રહી શકીએ, પણ પાણી વગર બિલકુલ નહીં રહી શકીએ. અને એવું કહે છે કે 2025 એટલે હવે 4 વર્ષ જ રહ્યા છે, 1.8 billion people will be living in countries with absolute water scarcity. That's scary. And that includes our country also. So we've got to wake up કે આપણે નદીઓ કેવી રીતે આપણે સાચવીએ છીએ. આપણે જે વિશ્વામિત્રીનો જે હાલત છે એ ખાસ કરીને સાચવવાની જવું છે. આજુબાજુ જે આપણે કોન્ક્રીટ ને બધું ઊભું કરીએ છીએ ને પછી આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ કે બધા ફ્લડિંગ થયું છે ને મગર બહાર આવ્યા છે, is because of the way we are treating the rivers. So Aju, we are the custodians. Remember that we are the custodians, not the exploiters of our environment, and we are really exploiting the place. So freshwater rivers, महत्व શું છે? એક તો recharges groundwater. તમારી આજુબાજુ જો તળાવ હોય એટલે કંઈ કચરા નાખવાની જરૂર નથી. અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે કચરા પેટી છે. જો ચોખ્ખું પાણી આપણે રાખીએ, એક તો સુંદરતા બી છે, પરંતુ સાથે સાથે આપણું જે જમીનનું પાણીને રિચાર્જ કરે છે. ફ્રેશ વોટર, બીકોઝ આપણે ખારું પાણી નથી પી શકતા, એટલે આપણા માટે અને આપણા ખેતીને માટે જે ઇરિગેશન થાય છે, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે જો પાણીનું ટેબલ નીચે જાય, and I think already probably Deepa Gowli has already covered this for you, but we are just refreshing. The salinity of the soil will increase કારણ કે વધારે ખારું થઈ જાય છે. અને અમુક જે જગા આપણે જોઈએ છે, જેમ કે નર્મદા હવે જે ડેમ થયું છે, તો સેલાઇન ઇન્ગ્રેસ જેવું થાય છે ભરૂચમાં. Provides for rich biodiversity like plants, mammals, birds, fish, etc. અને ઘણા એવા આપણા જે જાતિઓ છે કે જે પાણીની ઉપર આધારિત હોય છે, જેમ કે મચ્છીમાર વગેરે. They are dependent on water, on the water bodies. So it's very important to understand. So fresh water ની જો વાત આપણે કરવા જઈએ, so about 3% to 4% is fresh water. બાકી જે છે દરિયાનું પાણી છે, એટલે ખારું પાણી છે. અને આપણે જરા દરિયાથી દૂર રહીએ છીએ, લગભગ 30 થી 40 કિલોમીટર, પરંતુ ઘણા દુનિયાના ઘણા લોકો
અને વસ્તી જે છે એ દરિયાના કિનારે રહે છે. પરંતુ આજે તમે દરિયો જો તો તમે એક તો તેલ ત્યાં જોવાનું મળશે, કારણ કે આપણે બધું શિપિંગ ને બધું કરીએ છીએ. ઓઇલ ટેન્કર્સ આર લીકિંગ and of course lots of plastic and kachra. So it's very very important to understand કે આપણે ખરેખર એ સાચવવાની બી જરૂર છે કે આ દરિયાને કેવી રીતે આપણે ચોખ્ખું રાખીએ. આજે જ્યારે બી સાયક્લોન કે એવું કંઈ હોય છે કે whenever there's some kind of natural disaster which is taking place, and it's not only pandemic, it's also the natural disasters have increased. Aaj typhoons, hurricanes, tornadoes વગેરે જે થાય છે, right? The recent, for instance, the typhoon that we had, એનું frequency બી વધે છે. એનું કારણ છે કે because first of all low pressure areas have increased, and therefore it is a lot more frequent. So natural disasters have increased. And it's whilst we might come out of COVID, and I hope we come out of COVID and we get that immunity, there are a lot of other viruses which are there in the environment. So it's necessary that we take care. We take care of the environment to see that we do not get those viruses. But at the same time, if we have these kind of natural disasters which come in, we are bound to face the result of it. एक WhatsApp पर एक वीडियो चालतो હતો, when there were floods वगैरह, and in Bombay when the sea was at a high tide, and with all the kachra it suddenly gave back to land all the kachra. So what you give is what you get, right? What goes around comes around, as the old saying says. So let us be a little mindful. Let us take care also to see કે આપણી જે કર્મ છે કે આપણે જે કર્મ ધ્યાનથી કરીએ, we see that we do not unnecessarily burden the environment. Once again, the focus is that we take care of the environment. The role of humans in creation is to take care of the environment, not to spoil the environment. Sustainable, I mean, I have a full presentation of sustainable development, but it's very very technical. It's essentially sustainable development. Once again, I would like to stress, is to see economic prosperity, આર્થિક વિકાસ વધારે લોકો માટે અને પર્યાવરણને સાચવીને. એટલે આજે જે આપણે પર્યાવરણની વાત કરીએ છીએ કે ઘણી વખત આપણે કહીએ છીએ કે આજે આપણે બધું લઈ લઈએ જમીનમાંથી, પછી फिर देखा जाएगा, आगे की पीढ़ी के लिए देखा जाएगा. Please remember, we are trustees for future generations. આગળના જે પીઢી છે, આપણા બાળકો કદાચ આપણને યાદ કરશે. કેવી રીતે યાદ કરશે? કે આપણે નુકસાન કર્યું છે. આપણી ઈચ્છા છે કે આપણા બાળક અને આગળની પીઢી આપણને એવી રીતે યાદ કરીએ કે આપણે ખરેખર જે પર્યાવરણને નુકસાન થાય છે એને માટે આપણે અમુક પગલાં લીધા છે કે જેને કારણે નુકસાન ઓછું થાય અને આગળની પીઢીને માટે બી આપણે સાચવીએ છીએ. ઘણા વર્ષ પહેલા હું રતનમાલ ગઈ હતી, અને રતનમાલ એઝ યુ નો આપણે નજદીક જ છે, અને ત્યાં એક સરસ એક સાઇન બોર્ડ હતું, કારણ કે ત્યાં દીપલો જોવાનું મળે છે, બેઝ ભાલુ જોવાનું મળે છે. તો એક સરસ એક સાઇન બોર્ડ હતું, અને સાઇન બોર્ડ કહે છે કે પ્લીઝ સેવ મી, મને બચાવો, એટલે મારા પર્યાવરણને બચાવો, મારા જાતિઓને બચાવો, કે કાલે તમારા બાળકો મારા બાળકને જોઈ શકે છે. કારણ કે નહીં તો આપણા બાળકો જે છે આગળ જશે તો કોઈ દિવસ. આજે બી ઘણા એવા વિદ્યાર્થીઓ છે કે જે કહે છે કે લોકોએ કદાચ મોર નથી જોયું, ખિસકોલી બી નથી જોયું, અને ચકલીઓ બી નથી જોયા, which is very very sad, because જમાનો એવો હતો કે આપણે બધા જોઈ શકતા હતા, એનો આનંદ લઈ શકતા હતા. તો એ આનંદ આપણે આગળની પીઢીને માટે જો આપણે સાચવીએ તો એ લોકોને બી મજા આવશે અને આનંદથી જીવી શકે. તો ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે એક બેલેન્સ રાખીએ
કે યસ આપણી જે રહેવાનું જે સ્ટાઇલ છે આપણે આરામથી રહી શકીએ, આનંદથી લઈ શકીએ, આપણે જરૂર વધારે કમાવી શકીએ, કેમ નહીં, પરંતુ સાથે સાથે આપણું જે મિલકત છે, જે નેચરલ રિસોર્સિસ એન્ડ ઇકોસિસ્ટમ્સ છે, એને જો આપણે સાચવવાનો પ્રયત્ન કરશું તો આપણી એક વિશ્વાસ જેવું કહી શકું છું કે આગળની પેઢી બી એનું આનંદ લઈ શકશે, આરામથી રહી શકે. અને આપણે ફોર ઇન્સ્ટન્સ જે આજે આપણે એસી વગર નથી રહી શકતા. We do hope that the climate can be controlled, if not reversed. 2%, 3% ડિગ્રીથી વધારે જો આપણે જઈશું, we are already at a very, very precarious state. આજે જે કાર્બન લેવલ્સ વગેરે જે છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ is at extremely high levels. અને એક કન્સર્ન અને એક ચિંતા છે કે કદાચ ઓક્સિજન સિલિન્ડર્સ લઈને નહીં ફરવું પડે. આજે આપણે મુફ્તમાં મળે છે ઓક્સિજન, આપણે હવા હજુ બી આપણે લઈ શકીએ છીએ, પરંતુ એ આપણે રાખી શકીએ ને સાચવી શકીએ એને માટે આપણે ખરેખર ધ્યાનથી જોવાની જરૂર છે. So let us understand કે ecological concern, this is a favorite slide that I have, કે sensitive, કે આપણે સંવેદનશીલ રાખવાની જરૂર છે કે આપણું આજુબાજુ આપણે જે બી આપણે કર્મ કરીએ છીએ, યસ આપણે વાહન ચલાવીએ છીએ તો એની શું અસર છે. ઘણી વખતે આપણે કદાચ પૂલિંગ કરી શકીએ. Can we pool our vehicles so that we don't have too many vehicles on the road? These simple steps can help us a great deal. Observe કે આપણે આજુબાજુ નિરીક્ષણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે કઈ જાતિઓ છે અને શું એનો ઉપયોગ છે, અને આપણા કર્મોને કારણે બીજી જાતિઓની ઉપર શું અસર થાય છે. એપ્રિસિએશન, આપણે જો એપ્રિસિએટ નહીં કરીએ આપણા વાતાવરણને, આપણે એપ્રિશિએટ નહીં કરીએ કે આજુબાજુ બીજા અલગ અલગ જાતિઓ બી રહે છે, એનો સુંદરતા શું છે, આપણે જો એપ્રિશિએટ નહીં કરી શકીએ તો ડેફિનેટલી આપણે રિસ્પેક્ટ નહીં કરી શકીએ. ટુ રિયલી કન્ઝર્વ અને સાચવવા માટે આપણે કોઈ બી વસ્તુને આપણે જ્યારે એપ્રિશિએટ કરીએ તો આપણે જાણીએ છીએ કે એનું મૂલ્ય શું છે અને આપણે એને સાચવવાનો પ્રયત્ન કરશું. પરંતુ આપણે એપ્રિશિએટ જ નહીં કરીએ તો આપણે કોઈ દિવસ માન નહીં આપી શકીએ. અને જે કન્ઝર્વેશન જે છે, જે સાચવવાની જરૂર છે, એ આપણે નહીં વિચારી શકીએ. એટલે આપણે જે આપણા નદીઓમાં, આપણા તળાવોમાં કચરો નાખશું કે આ કોઈની જગા નથી, right? This is no man's land, so we can keep destroying things. We can keep dumping our rubbish, our toxic waste, e-waste, our plastic waste, etc. Where do we dump it? Just go and dump it. Then it's for the problem of the government to see. It's not the problem of the government. It's our problem too. Yours and my problem too. So we need to be really mindful to see that we take care of this. And with even एक कचरा भी आपने नाखे, एक प्लास्टिक आपने कहीशु क्या हो जाता है. एक प्लास्टिक कदाच कोई गाय ना पेट में जाए. Can you imagine? અને આપણે ગૌ માતા કહીએ છીએ આપણા દેશમાં. Imagine if that goes into any creature's stomach, what kind of effect it has. So taking these simple sensitive steps is what will really help us in conserving our environment. I would like to keep this short. Okay, કોઈ બી જો સવાલ હોય અને વધારે ઇન્ટરેક્ટિવ હોય તો આપણને કદાચ વધારે મજા બી આવશે. પરંતુ સંજયભાઈ અને આખા સૃષ્ટિ સર્જનના ટીમનો આભાર માનું છું કે તમે મને આજે ઇન્વાઇટ કરી અને આ છેલ્લા દિવસનું જે કાર્યક્રમ છે અને જે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસનો અઠવાડિયું છે એનું અંતમાં તમે મને બોલાવી અને this privilege of interacting with all of you. So thank you all for a very patient hearing, and maybe we can take some questions also. Sure. Thank you, Avi ma'am. Thank you very much. And I am very much delighted, and I wish that this talk has really blessed many listeners and those who are watching us, and they have been benefited. તો મિત્રો આપણે અત્યારે આ જે અવિબેનને સાંભળ્યા અને ત્યારે
આ સમય છે, જો કોઈ પ્રશ્ન આપને હોય તો એ આપણે પૂછી શકીએ છીએ ઓનલાઈન. અભી મેમ મારું એક સૂચન છે. એકચ્યુઅલી અમે ઘણા વર્ષોથી સૃષ્ટિ સર્જન સ્કૂલમાં બાળકો માટે આ પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ, અને એના પછી તરત ફોર ધ યુથ વી હેવ અ કરિયર ઇન ક્રિએશન. Oh, nice. યા સો મારું એવું માનવું છે કે ઇફ સે લાર્જ સ્કેલ, બીકોઝ નાવ આપણું જે કરિયર માટે બી જે યુથ વિચારે છે એ પણ શું છે કે આપણે એના પર ફોકસ કરવાની જરૂર છે કે એ લોકો એવા કરિયર સિલેક્ટ કરે કે જેમાં ખરેખર એ લોકો એન્વાયરમેન્ટને કોઈ રીતે હેલ્પ કરી શકે. Yes, good. Lot of careers today. Environment is a big opportunity. ઘણા લોકોને ખબર નથી. But we have a course on environment science, both in MS University as well as other universities like Vallabh Vidyanagar. And environment engineering is also big business. Yeah, because still people haven't gone into it. So environment related solutions are good earning opportunities. So we should have a combination. આપણે બંને વસ્તુને સાથે લઈ શકીએ, right? We do our work to save the environment. We have environment friendly products, and people are willing to pay for environment friendly products. Do you know in the US there are mutual funds? આજે US માં એવા mutual funds છે કે જે environment related companies માં invest કરે છે, or environment friendly companies, and they have a premium, and there are a lot of investors who go for it. Very good. So it's still an unexplored area. It's great. It's a great thought. Yes, any of the youngsters? અત્યારે શું છે કે ઓનલાઈનમાં એક બેનિફિટ એ છે કે આપણે બહુ જ ઘરેથી આપણે કમ્ફર્ટેબલી આપણે કોમ્યુનિકેશન આ રીતે અત્યારે કરી રહ્યા છે. I think God has given us this time to meditate about the creation. અત્યારે કોરોનાના લીધે જે પોઝ આવ્યો છે, તો મને એવું લાગે છે કે God is now forcing us to think. આપણે આગળ વધીએ અને Yes, એવું કહેવત હતું કે આ 2-3 મહિના જ્યારે કમ્પ્લીટ લોકડાઉન હતું ત્યારે હવા બહુ ચોખ્ખું થઈ ગયું, કારણ કે વાહનો ઓછા હતા અને ઘણા લોકો પછી પક્ષીનો અવાજ વધારે સાંભળતા હતા, જે પહેલે પક્ષી નહીં જોતા હતા, not birders like me, but a lot of people have gone into bird watching. That's the humorous side of it, and people have started realizing that about cartoons bhi nikalya che, where the birds have come out, the animals have come out, because humans have been locked up and locked down. So but it's a fact that nature has sprouted when we have been locked up. So I think we need that lockdown. But nevertheless, freedom should be used in an effective way. Freedom is not something that you do something without any responsibility. Freedom has a lot of responsibilities. So use that freedom in a responsible way. And actually today we celebrated Creation Sunday. Yeah, so very nice. See, actually what in the afternoon, what I thought that all the worship places are closed now. During the pandemic, all the worship places are closed down, and people are in the house and there they are worshipping.
So actually, I think we should think about the say the objective of our worship, that we go closer to the creation and the creator. And Yeah. creation Sunday, I think that message we want to share, that our responsibility towards creation. And I really am very much happy that you spared this time, and you are always willing, I know, and out of your busy schedule, you accept our invitation, અને તમે હંમેશા વિલિંગલી તમે આવો છો, અને તમારી પાસે ઘણું બધું અનુભવ છે, ઘણા બધા વર્ષોનો અનુભવ છે, અને એન્વાયરમેન્ટમાં તમે કામ કર્યું છે. ગઈકાલે જ અમારા ગ્રુપમાંથી એક ભાઈએ શેર કર્યું હતું કે આપણે દવાખાના પાછળ જે ગયા હતા બાળકોને લઈને, સયાજી હોસ્પિટલની પાછળનો એરિયા છે, ત્યાં Yeah. આપણે ગયા હતા. Yes. હા, તો એમણે એ ફેમિલી તરીકે લોકો આવ્યા હતા, અને યસ્ટરડે ઓન વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે he said about you, and I like Okay. that. So it is very encouraging કે આપણે આ રીતના એક અવેરનેસ છે, અને ઘણા બધા લોકો આમાં પાર્ટિસિપેટ થાય. અને અમે એકચ્યુઅલી આજે મોર્નિંગમાં વી ઓલ્સો ઇન્વાઇટેડ યંગ ચિલ્ડ્રન કે તમે એક ક્રિએશન ટીમ બનાવો, અને ક્રિએશન ટીમ જે છે they will work for the well-being of creation. એટલે એ પણ અમે એક પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ હવે. એક્ટિવ That's પાર્ટિસિપેશન, wonderful. યા, એટલે એમાં શું કે ખાલી એ લોકોને આપણે એજ્યુકેટ જ નથી કરવા, બટ દે વિલ પાર્ટિસિપેટ એક્ટિવલી એન્ડ કોન્ટ્રીબ્યુટ સમથિંગ. Very nice. I really appreciate those efforts from you and from all your students also. So Avi ma'am, thank you very much, and I Thank you. really thank all friends also, those who are online watching us, and thank you for encouraging us, and thank you Avi ma'am for your participation in future also. We hope that your involvement and your education, your teaching will be very helpful to our future generation. So I thank you very much Avi ma'am, and thank you friends. Goodbye.